Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment. Так, всех приветствую на своем канале. Приветствую тех, кто смотрит на YouTube. Продолжаем проходить сюжеточку. В прошлый раз случилось так, что Тальмберта осадили. Ну, точнее, Тальмберт захватили, и мы сейчас будем вести осаду. Не знаю, зачем хотят строить трибушеты. Хватит катапульт, я, по-моему, говорил. В общем, все наливать там чаек. Ставьте сок, лимонадик какой-нибудь, вкусняшки. Всем приятного просмотра. Мы продолжим. Это у нас седьмой, получается, седьмой раз. Да, седьмое прохождение по счету. Не ожидал, что 7 частей будет. Я думал, мы пройдем частей за 5. Так, очень интересно. Спасибо. Все, кто меня смотрит на Твиче, я сделал прям огромными, как это, кнопочками. Переход на YouTube. Кто вдруг посмотрит на YouTube, переходите на мой Twitch, где я обычно прохожу игры в онлайн режиме, на трансляции. Вот. Утро в игре, утро у меня в реальной жизни. Погнали. Так, нам надо поговорить с этим Борисом. What needs to be done? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect... Ну, короче, он говорит о том, что тут много кто жалуется. Нам нужна помощь. But if it'll take him as long as he said, I'll try to ask him if I... you should definitely... How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat... Well, at least no one's raised... Not so far. Though we may end up doing it ourselves to... I imagine Sir David... And why do you think he handed command over to me? But it pains my... What's the easiest way to... Так, как мы это делаем? The easiest way? Call in the Royal Army and... Так, я уж извиняюсь, сразу проверку But звука there's no сделаю. Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return to it. Repairing the castle would be expensive. Еще чуть-чуть прибавлю игру. On target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it. I'd never have thought so many people were keeping an eye on Tальмберта. Not only Tальмберта, and we've left precious few men in Ratai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no Is there some way we... There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Ishtvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it. Stuck up Brushwood, timber... And even if it Ну, doesn't... тут поджечь ворота, они типа станут более What слабые. about the wall? Pity they В didn't общем, stay hold up... по-моему, с западной There's a... стороны есть. Is there anything... Well, we need some pitch. I know you had... I've met... Then have a look... Нам сейчас скажут, иди кулежогом. Отлично. Отправимся мы, наверное... Говорится... Так. Отправимся сначала к углежогам. Ну и с мастером поговорим сразу. Потому что он, скорее всего, нас тоже куда-то отправит. А где он? Вот он. God be with you, lad. What can I do?
Sir Robard sent me to you. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tальмберта. I'll never manage it on. Well, I'd like to help you, but how? Actually, Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to... Да, не All буду. right. Thank you, Henry. Maybe we... Bye. Ракетчик. Да почему ракетчик? Это же не ракеты. Так, извиняюсь, тут еще надо что сделать. Так, значит, нам надо в Сазаву. Сейчас сходим к каменщику, Пайну, потом к углежогам и уже в Сазаву направимся. Мне резко захотелось посмотреть какую-нибудь игру, где ведутся осады замков, ну, стратегию. В голову приходит только Stronghold и все. Ну там в Stronghold с градостроительным симулятором. Плюс-минус. Похоже, я это зря сделал, да? Сейчас не будет просто места, где... Нет, нашли. Еще один лагерь. God be with you, lad. What can I... Sir, I met the parish priest. I should say so. Have you ever... Rumour has it, when he finished his studies at the university where his father sent him, they say he made a living as a mercenary. And then he suddenly came back and settled down here. But he's a fair man, and I'm fond of him. How are you, my lord? How do you think? That's... Only I've been handed the job of guarding the western route. And the... Well, at least you're out of archery range of the... True, but it's not much consolation. If the men don't get something to do soon, I'll have to put them... How do you think the siege will go, sir? Better than it has done so far, I hope. First, we lost your lord. I'm sorry we didn't succeed. It would all have been over by now. If the two of you had been left behind, Istvan would have had another pair. Oh, let's pray our fortunes improve. But I'm a bit worried about that trebuchet. I don't have much experience with engines of war. Even if we... Sir Hanush, do you think Sir Radzig is all right? Oh, don't worry, he's more used to tough alive. For now. Radzig's a man who knows how to take care of himself. I'm more concerned about Lady Stephanie. It was a pleasure to talk to you. Like what? Farewell. I'm honored that you should come. How are we doing with the food? Who wants to know? No, I just wondered if there was anything you're short of. Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't. Fine, I'll keep... I brought you some... Stack it over here. У меня нет места, понял. What's going on? You said you were bringing... Do we have any beer? Christ, I wish we did. Our ale's all... That's... Don't I know it? You can't go and catch a beer in the woods either. But if you happen to know about some, and the lads too... May the Lord watch over you. Оу, чувствую, целый стрим сейчас у нас идет. 200 мяса. Неплохо, неплохо. Ну, сейчас к пану тогда Дивишу сходим. И как планировали, потом к углежогам, потом зайдем в этот корчму. В самом пути будет. Забавно, что по мне стрелы никакие не летят.
Птачек, ты уже ходишь. God bless you. Are you wishing you'd stayed home at Ratai instead of... You must be joking. I haven't had... Really? Despite being wounded? Actually, you missed the best part. It can't have been that much fun if I fell asleep. But you might have handled me a bit more... Oh, alright then. Next time I'll... Nonsense. What would you do without me? Anything for you, mate. Good luck then. Ну так-то, по сути, и не деревенщина уже. Так, надо мыться. God bless you. What trouble? How do you feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy. I feel awful, truth be told. And my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. The flesh can be healed, perhaps. But the spirit... What is it you need, sir? I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna. But I don't know... Godwin. But why would you need a priest? The wound... It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning. Take care. Как нам заданий просто понакидали резко. Чувствую, да, на сейчас часика 2-3 мы просто будем вести осада, потом уже штурм. По итогу, вся карта в заданиях. Сюда надо мясо, но мы все-таки сделаем вот так, 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 так. Ну, если нам надо будет еще сюда. И отправимся в Ужицу. Или сначала в Ужицу, потом сверху сюда. Давайте сначала по углежогам все-таки, как я и планировал. Я знаю короткий путь. Неплохо короткий путь. Блин, а тогда лучше пса с собой взять на охоту. 200 мяса. Да, пса придется брать. А это нам надо в Братай в любом случае, значит, будет заскочить. То есть мы так, через Нойхов к Ратаю. Да, неплохо, неплохо. Какое-то интересное место. Чего? Рыбалка? В этой игре есть рыбалка? Что? Да не. Ну это просто как показывается. Да это не место. Да не, в этой игре нет рыбалки. Да вы шутите. Да быть не может. Не верю. Нет, это просто. Я аж совсем думаю, что... Нет, вы издеваетесь или серьезно? Серьезно? Есть реально рыбалка в этой игре? Я что-то не знаю? Меня чему-то не научили? Hey, Henry's... I'm honored that... I'm looking for some pitch. Already? What happened to the last lot? I don't know, and it doesn't matter. Do you have... I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. Tальmberta's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. Christ blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that gin. If you want to haul it away yourself, feel free. Or I can... Thank you. God bless. Good luck then.
Так, окей. Дальше. Дальше на Б. Пожалуйста, скажи, что здесь есть. Пиво в корчме. Блин, такие прекрасные звуки птиц. Аж в лес захотелось. Good health to you. Wouldn't you like a change? We're rebuilding Pribyslavitz. Are you mad? I got the best in the province. And up. Isn't there any way you could be Not a chance. Don't be rude. Ты че, корчмаря можешь Прибиславиться найти? Andrew, there's no more beer in Tальмберта, and the soldiers are starting to... I could. Just as a matter of interest, who do you pay your... You're saying I should be paying to Tальмберта, told Sir Divish? When Sir Havel of Waldeck was the master here, I managed... Well, right now, there are 3 noblemen camped by Tальмберта, one of whom might be very interested to learn about all the tax you owe. I imagine he might... When you put it like that, I have got a few kings I could send over. I won't lose out too much. They'd only spoil if I kept them longer, and I'd have to throw them away. Just remember, if you poison them, they'll hang you for it. Those soldiers would drink it up long before it has time to go off. And what's more, what with all that I'll have them loaded up right away and taken there. And give their lordships my regards. Tell them I'm sending my best. Good luck to you. В общем, мы нашли пиво, мы нашли еще что-то. И значит, нам нужен корчмарь Прибиславицу. Нам нужен, блин... Бронник, оружейник, нам все нужны. Пекарь... Не, ну пекарь вряд ли нам понадобится. Так, я вот так сделаю. Чтобы было понятно, что... Просто тут мы через Нойху сейчас проскочим очень быстро, потому что здесь открытые поля. Там опять в лесу. Через лес, через речки какие-то бежать. Мы сейчас по прямой линии. В нашем великом скакуне. Давай, 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 текстурка. Отлично. Интересно, у них есть более лучший конь? God's bless. Would you have anyone here who would work as a groom? Well, there might be, but we're still getting things back into shape after that raid. Poor Mark could do with a change. He's not been himself since that night. Always staring at the ground like he can still see those dead horses. I'm afraid it's not good for him being here, but I can't just... Not to worry, I'll take good care of him. And I can really use someone who... It'd do him good to move away and leave those ghosts behind. Especially if he's taking care of... But who's going to do his job here? I can't afford to hire... You know it would be the best... But if it's as you say, the poor lad could lose his mind. Oh dear. It'll be hard to manage with... Very well then. You have my permission.
Take care. Где Марк? I see they took you back in. They have, but What's the matter? I don't know. It's just strange. My mind's all churned up. It will pass. I hope so. You still can. I suppose so. You told me you'd teach me something useful. Aye, and I keep my word. Ой, достижение. А где Марк-то? Ну просто раз уже здесь, почему бы и нет? Крестьянин? Крестьянин. Где Марк-то? Ё-моё. Два крестьянина. Кто-то можешь мне объяснить, где этот Марк находится? Вот я сейчас буду тратить на это время, господи. Крестьянин. Ух ты, черный как ночь. О, не очень. Ты, Марк, слава тебе, Господи. God bless. I'm glad to see. All right, I suppose. What is it? All the time. Those bastards curse this place. I can't look anywhere without seeing carcasses. I'd like to disappear far. Well, I can help you. I've got stables in Pribyslavitz, and I'll need someone there who knows horse. You? You take. Safe as houses. Any bandits or cumans we didn't kill ran from the woods so fast you couldn't see their heels for dust. And there's not so many people. Ha ha! Horses can't talk. I already asked her, and She'll let me go? Really? Good luck then. Изи. Так, я сейчас еще посмотрю, может лошадка здесь есть лучше нашей.
Понятно. У нас появился конюх в Прибиславице, это хорошо. Значит, нам в принципе нужен конюх, пекарь и так далее. А в Мархаеде есть кто-то еще? Пекарь, скорее всего, пекаря мы заберем. А, вот в Мархаедах как раз мы и заберем, наверное, пекаря. А, нет. Нет, стоп. В Самопеше. Нет, тут кузнец. Тут кузнец. Пожалуйста, перепрыгни. Спасибо. Интересно, вот как ориентировались раньше? Ну, то есть вот первое поселение, есть два поселения. Как они между собой дорогу делали? По сути же, вот такая же тупо трава была. My respects. God be with you. Чё? Один корчмар на такую. Good day to you. Farewell. Понял, принял. Господи, все время отвлекся. Нет, нет, нет! В голове заедает песня из Black Flag. Я уж не помню, что там поется. Повези спиной. Магия сработала. Так, помыть доспехи бы желательно. Блин, надо было у портного-то... К портному зайти, пошить все. Да ладно. God be with. Yep. But of course. I'm sure.
Можно что-то меленько узнать? Тереза, я пришел с Барбосом. So what are we to... I've brought you. Teresa, I brought you some. My, that's lovely. А, вот. I'd like to take Mutt travelling with. All To heal, Mutt. Привет, дружок, как ты? Давно с тобой не гуляли, пес. Так, все. То мы сейчас будем охотиться в лесу. Значит, нам что нужно? Нам нужно через леди... Кузнецу. Кузнецу сбегаем. Потом отправимся в Сазаву и... Из Сазавы в Самопеш. Самопеш, может, кого-то еще найдем. Да, прости, Тереза. А мы очень много сделали за один-то день. А день еще даже не закончен. Ну, дорога есть дорога. Есть просто достижение, нужно 2000 грошей в день получать с прибислайса. И нужно достижение получить. Потому что будет отдельный стрим, скорее всего, как игру пройдем. Получение всех достижений, но он будет уже на YouTube. Так что, кому будет интересно, переходите по ссылке в описании на YouTube канал, подпишитесь. Там будет стримчанский. Можем поговорить с ним, типа мне нужен кузнец. I'm at your service. I've heard that some time ago. Would it surprise you if I said yes? I'd buy the piece from. Well, why not? I don't know why I let myself get bamboozled into buying it. Ну не, давай за 170. Since it's you. Well, now. Good luck to you. Something troubling. I wouldn't say it's troubling me exactly, my boy, but I've heard talk about the... What talk might that? They say they've heard him chanting when he tempers still. And simple enough. Go there and find out. I suppose ask. Just don't ask him outright about any sort. Don't worry, I'm not that bad. Good, good. And don't worry. You won't be the... Alright. Good. I'll be... Farewell. А здесь есть, кстати, портной? Я бы к портному зашел. Есть это пекарь-мясник, которых можно спросить, типа, салям, братья. Не хотите ко мне прибеславиться? Так, нам больше... А, мы в ледечко. Можно спросить, кстати, как насчет... У нас же здесь наши друзья. Мацуш... Как его? Мацух и Фриц? А где они? Где эти горе-плотники? Их нет? Ну ладно, окей. Зайдем в корчму. Не прям... Ну, типа, сколько пива-то надо? Я вот этого не понимаю.
that your... I need to bring a few kegs of beer. I'm sorry about that, but I don't have any to spare. I can hold out a while with what I have. Good luck to you. Давайте только еще зайдем к пекарю. Где пекарь-то? Мне кажется, пекаря надо брать из этого. Не то. I hope I can. Take care now. Окей. А у мясника мы сейчас колбаски купим. Хотя ладно, пофиг. Так, и сейчас мы скачем куда? Правильно. В этот самопеш. Ну, не в самопеш, а в Сазаву. Цирюльник есть. Господи, я парикмахер уже цирюльником сразу называю. А с каких, кстати, пор, интересно, парикмахера начали называть парикмахером, а не цирюльником? Ну, мне даже стало интересно. Или я ошибаюсь? Такая прям статья. Так, цирюльник отличается от парикмахера тем, что не только умел стричь, брить, колдовать над волосами, но еще и лекарем был и мог проводить медицинские процедуры. А, вот в чем различие. Окей, окей. Ну, в принципе. Ну да, тогда нелогично называть парикмахера цирюльником. Стоп, что-то я запутался. Да. Не-не-не, надо достижение получить. А здесь кто? Срежем дорогу. И, кстати, лучше тогда уже не секрет стали. Амор. Думаю, уже хватило до ней. Мы по-любому же в Мурхаида будем заглядывать. Так, а здесь мы ищем челика, да? Так, найдите в Славском монастыре. Найдите лекаря в монастыре, который бы приехал в Тальмберта.
Do you happen to know the where? And what do you want from the... Never mind. What do I care? It's the... I'll come to ask for... Again? Such trying times we live in. Their lordships have laid siege to Tальмберг, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. These are tragic times. Fortunately, I've only... Thank you, Father. May God reward you. Yeah. Так. Henry! Oh, come on. What are you God save you, good night. Is this where Conrad... Indeed. I need to speak... Oh, really? Tobias Fayfire sent me. He's asking Master Must be important then. Go on, here's the key. Good luck then. Enter. Huh? By the horn of Joshua, you startle me. I thought you were urban. What do you want? Sir Tobias Fayfire, the master builder and engineer from Skalitz. Fayfire? Tobias Fayfire? Sir, have you heard what's been going on in Tальмберg? I've heard a thing or two. It has, and we want to take it back. Master Fayfire has been... I doubt it myself. Building siege engines is an... Damn. I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't... Why can't you leave? That's a long story. I was a little... and it might surprise you to know, after that defeat, he didn't... Then when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was bad. They locked you up in Bethlem? Not quite. It's a royal castle. They leave... Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to my opus, although I have lost quite a few of my patrons. And why are you here? To be honest, Money, sir? You don't seem like it. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. Who do you work for? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work... Couldn't Carol be persuaded somehow? I realize that, but Sassar Monastery has always kept its neutrality. What's more, but I might... What do you suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could, That's a cute... My inventiveness has many applications. How do I... It will be somewhere in his quarters. You'll need to get it quickly. I suggest waiting until evening. That's when he's fond of his styles. Right. You really can't come... Damn. I'd like to rain some boulders on those heathen. Look here, I don't want any trouble. Началось. Так, есть предчувствие, что надо пока вот это все снять. Так, и проверить. Блин, не могу. Лох еще в ремонте. О!
Так, вопреки всему, в схватке против нескольких противников вага. Чего? Противников вага, сила, ловкость. Становится 20% сильнее. Пока цепь ударов не прервана, каждый новый удар ранит вашего противника сильнее, чем предыдущий. Стоит цепь прерваться, и дополнительный урон исчезнет. Блин. Блин. Тут как-то... Ну, цепь ударов, наверное, возьму. Хотя... А, то есть я самый крутой уже забрал, да? Так, так, так. Халбшверт. Дюплерин. После нескольких ударов с неожиданных сторон уклоните от клинка оппонента и завернув короткий поворот свой клинок за его, нанесите рубящий удар. Незащищенное лицо при правильном уклонении — это очень мощная связка. Рубище, 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 рубище. И в навыках верховая езда. Что здесь? А, ну и пьянца я не буду качать. Так. Надо поговорить, может мы сможем просто деньгами что-то воровать, подделывать. God be with you. I need some help from... Then go and talk to... The thing is, he's already agreed, but he'd have to... I can't consent to that. He signed a contract for building the monastery and we pay him a... But the conquest of Tальмберта is... From what I hear, it's awfully important first and foremost for your... Anyway, I take my orders to... Conrad would only have to leave for a few days. Sure. We might, if he... I've given my answer. No. He stays here until the... Supposing I compensated you for... What use would coin be to me if the monastery roof collapses? Then... Thank you for your... You're welcome. May God reward you. Goodbye. Сам не захотел. Сам не захотел. Я ему предлагал деньги, он отказался. Неразумно с его стороны. Welcome, Henry. God be with you. I've got that commission. Not so loud. The very thing. Go to the Sasau scribe and say to him... Is that a password? Just so. He insists. Then all you have to do is take the new document. All right. But most importantly, do it quickly. Carol's no fool. If he can't find it, he'll put 2 and 2 together when you bring him the new... Да. Ну, быстро так быстро, легко.
Одна нога здесь, другая там, как говорится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично. Я забыл, что здесь единственный мост через речку-то тут. А здесь же есть портной? Да. А, там тут сапожник, а не портной. Yeah. I'm glad to see you. I have a message for... Hmm? The fox is... What? What in heaven? Conrad Keyser sent me. Why the hell did... That sod. He deliberately lied to me to make... Well, never mind. I've got this document here, and I need to have a different one. So Conrad is still up to his old tricks. Give him... Let's see it then. All right. Good luck then. Так, пока у нас есть... Так, надо чекнуть, и где, если здесь это... Да, портной, вот он. Стоп, так это не Я, то есть, дурачок, и в Ледечко тоже есть портной, а я его перепутал с цирюльником. Да, да, я дурачок. Ну, с кем не бывает. Салам портной. God be with... Даже не хочу париться. Так много грошей, что вообще пофиг. Так. Значится шо? Значится шо? А не шо? Ждем 1 час. Сел? Спасибо. Is it done? Here you are. And pass on... Good luck then. Yeah. Cucumbers, asparagus То есть в теории сначала надо положить поделку, а потом уже дать ему в руки новое письмо. Now, what was it I wanted?
messenger brought To the hand of... the hand of fate. We'll see what fate brings. I have an authorization letter of my own from the abbot. Come with me. Good luck then. I could do with a bite to eat. So Conrad may leave? He can. The letter of fate. Wonderful. I'll Take care. Yeah. Good day, Henry. They're after me! Sweet Jesus! What? Who is? Leave? I can't even set foot up. Please, calm down and tell me what's... They're after Дед, ты чё? Who? Sigismund's people. Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now what am I to do? What makes you think... When I was on my way to Sassano, I saw Baron Pekar in Kosterlit. Now I've been told he was seen at the... And a stranger's been creeping around the gardens here. They're after me, Henry. The Lord... Take it easy. If someone's after you, I'll see to it. I'll have a sniff around. I don't know. What? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping... You will, won't you? Good, good. I'll be sure. А, как это долго оказалось. Так. А чё по заданию? Кон подзывать не... Если я хочу достать коды, то мне нужно знать побольше об этом. Короче, идем в корчму. И расспрашиваем людей. Надо мясо для собаки купить, кстати. God be with you. Do you know anything about... It rings a bell. Nah, no. See you later. What do you need? Do you know anything about... Certainly. Oh, they say he's come to do some trading. At least that's what Peter reckoned. Good luck then. Jesus Christ be praised. Would you be Master... I would. Henry of... And what do you want from me? To ask why you've come to... An interrogation, then, I see. And who is it you're doing business... Why don't you Any ask about chance my of a bite mistresses to eat? instead? Here, enjoy. Right. No. As the master. Farewell. Ale for I'm me. hungry. I'd like a My bite to eat. pleasure. I'll be back in 2 shakes. I'd like something to eat. Coming. God save you. Do you know anything... Of course. I've played dice with him and... God be with you. God be with... Do you know anything about... That nobleman that showed up recently, they... See you later. Good afternoon. Do you know anything about... Of course.
I've played dice with him a few. God be with you. I'm glad to see you. Well, Master Painter. Yes, unfortunately. And my offer still stands. Don't you want to buy something? Or throw a few... What? Take care. I'll be right back. One beer. А где сам корчмарь-то? Почему все время корчмарь? А, вот. Мне бы колбаски не купить для собачки. God be with Would there be a master pay card? But of course. Why's he come here? Why so inquisitive? My master's thinking about a trade he proposed. So I'm asking around. He's a decent man. He pays his debts and he certainly... What does he look like? Oh, he's easy to spot. If I had clothes like his, What kind of man is he? people like him well enough. And as for me, Thank you. for fuck's sake! Look what I've got. You'll love this. Good boy. That's my... Look what I've got. Would you be... Henry. And what do you want? Stay away. Keezer? Conrad Key? So he doesn't need to... Worry? Good Lord, no. Right. That'll be... As the master... Farewell. Господи, сколько всех, сколько заданий. Просто миллион. Так, а сколько времени? Просто у меня есть предчувствие, что мы сейчас сможем до куда-то добежать и вернуться даже сюда. Думаю, да, мы успеем. Сейчас справимся с самопеш. Yeah. Yeah. What's going? Может, самопеш, кстати, корчмаря себе найдем. Но это не точно. А там ночью кто-нибудь под окном, типа, будет какая-то влюбленная парочка, которая встречается. Или воры. Просто воры. Виф. Brooms for your house, rakes and hoes for your field.
What else do you need? Come on up. God save you. Take care. God be with. I need to bring. I don't have anything that would last the journey there, and I certainly don't want. А если так-то кузнец был, да? Я его профукал. Не могу мимо кузнеца. Вдруг кузнец сможет. Ну там нужен типа броник или оружейник, а не кузнец же. Good day. The Sasa. Well, my lad, I can't help you there. We're the back of beyond here. Not even a pilgrim ever stops by. See you later. Ну и ладно, ну и все. Так, убираем. Отправляемся в Морхаэда. Ну вот, ну серьезно, да, через такой заборик не может проскочить. Yeah. Ну ладно, пофиг то, что мы мимо Морхаэда скачем. Хотя... Не знаю, ладно, пофиг. Заскачем. Заскочим. Заскачем, господи, заскачем. Ну я и рвусь. Jesus Christ. How's it looking, man? I'm glad to see you, Henry. I'd like to thank you. Oh, that's a relief. You've God's truth. You know, the folk here are truly grateful. They brought me gifts for the two of you. I wasn't keen on the idea at first. When I... No, no. I can't possibly accept that. Give it all back, Melikar. With my thanks. That's kind of you. I'm glad. I understand. So am I, lad. Отличную игру сохранили. Greetings. God be with you. Понял, короче, здесь уже нет никого. Что? Игра просто свернулась. По кайфу. Ну, перезапускаем, чё? Просто игра отрубилась, просто выключилась. Что за приколы? Ладно, хоть сохранение было. Я бы сейчас вообще сгорел иначе. Ждем запуска, в общем.
Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne. Повезло, повезло, повезло. Игра, наверное, офигела от того, как у нас лошадь телепортнулась просто. Это какое-то дополнение? Можно почитать, спасибо. О, нет, просто как женская доля. А, тут понял, дополнение просто. 2 задания. Немножко неправильно скачу, но потому что вот на туда. Так тут вообще все очень близко на самом деле. Че, серьезно? Может, мы даже походим сейчас? Так, нам только нужно... А где место охоты на косуль-то? Просто сразу бы 200 мяса принести и не париться. Непонятно. Блин, надо уже потихоньку возвращаться. Ну а чё, здесь что-то будет вообще? Косули, кабаны. Олени здесь даже, даже.
Так, пища. Ну да, конечно. Сейчас я еще в этой пещере застряну. Ни за что. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Мне нужен всего лишь еще один олень. Все. Две косули, отлично, это же, ну. Догнал, что ли, кого-то? Let's hunt hare. Я думал, ты кричишь, потому что кого-то догнал. Пес. Ну ты пес. Мне нужен еще один олень. Олень, пес. Барбосик. Пес Барбос. А надо, чтобы у нас соточка была. Что там по времени? Блин. Ну и зачем мне это? Так, отлично, 51. Так, сейчас платежок скинем туда. Все, 48. Может, чуть ли не до кабанов дошли. Так, стоп, сохранить игру. А, лол, так это разбойники.
What's that? Last night was cold enough to freeze the balls of a bear. You'd have to be dead to sleep through that. You should have wrapped up properly. Thanks for the advice. I was wearing every stitch I owned and it still wasn't enough. It was just too fucking cold. Yeah. Good point. What was that? What was that? Well now, look what's come crawling out. Хедшот так-то получился. Когда мне повезет, и у них мясо будет. Так. Продолжаем охотиться. Где? Не то. Ну и отлично, ну и все как раз. Да, этого вполне должно хватить. А что за снадобье? Ну, то есть, условно. Ну окей, окей, ну мясо надо будет все тоже. Умничка, пес, где ты? Look what I've got. You'll love them. На. Молодец. Так, все, отлично. Есть вообще все.
Так. Jesus Christ. I brought you some. Stack it over. That's the lot. Great. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full be- I've arranged some beer for you from the local. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how... The charcoal burners nearby have some stocks of... That's handy. So Robard will be pleased. Well, he can stop worrying. Good. I'll get someone to take... Good luck to you. Whereas beer, that really is God's gift. There's water in beer. Надо с паном Бороком поговорить, пока мы здесь еще. Почему они... А, типа... Все. На лошадь. Ай-яй-яй-яй, как... My respects to you. How are the men holding? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And are they causing trouble? No trouble as such. It's true, I've caught a few of them asleep. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others will remember. But then you'd have an injured soldier. I never heard of any wives' quackery helping troop morale. Good luck then. Так, все, нам надо сейчас чё? Ну, со священником мы разберемся попозже, сначала вот сюда. Yeah. Ну, неплохо, почти все задания сразу выполнили. Травника тоже найдем, в Ужице найдем священника вот этого нашего. И все. И, по сути, сможем идти на штурм. Я думал, будет погеморройнее, но нет. Может, по пути, кстати? Ну, блин, прям по пути же. Как не зайти?
Ну, сейчас лошадь не перепрыгнет. Такой же забор точно не перепрыгнет. Yeah. Не трогай бедного зайца. Да каким макаром я на частной территории-то? Mother, The troops are falling asleep on guard duty. there's a recipe I know. I could brew up enough for No, I need enough for a whole bloody encounter. that much. It would take me a week just to pick the herbs for it. Seems only reasonable since I'm... One handful of valerian and 2 of mint, but make sure it's Very well. at least 2 hand. All right. God be with you. Валерьяны есть. Короче, мята и полынь нужна. Понимаю. God be with Ладно, Could do пофиг. with a bite to eat. Так-то Барбос нам уже не нужен. Можем сейчас будет домой отправить. Back to the Pope. Так, что там было по заданию? Я понял такой перевал, что и ночью сюда точно уже никто не придет. Придется снова попробовать завтра. Ты даже мато. А брат Никодим уже ушел, да? How are you getting on? Oh, better. A little, at least.
Someone gets kicked by a horse, someone eats something bad, another everyone's got a problem, and it feels like I'm the only one in the whole. And Matthias. Brother Nicodemus helped me to move him here after what happened in Merhoyed. But he's still. I'm sorry to hear it. To be honest. I know. I'm constantly on my feet, and when I get a chance to rest for a while, I don't sleep well. I get up in the morning, feel. I brought you something. That's sweet of you. I've got a bit of spare coin, and I was thinking. We certainly could. I'd like to give you 360. Thanks, Henry. What's wrong with Matthias? As I said, his wound. Me and Brother Nicodemus are at a loss. I pray every night to Our Lady to heal him. Ah, poor Matthias. After all he's been. You know, I could get you some potion to help calm you down, so. Thanks. But there's no point in it. Brother. Oh, I see. Ну кто-то меня скажет там, брат, стой. Чё? Задание какое? Кажется, это не те стражники. Надо именно брать стражников, которые в городе. Блин, а печаль, печаль. Просто случайно собаку натравил на девушку. Это реально случайно же произошло. My respect. Is this? For how long? Sure. You'll like it here. Farewell. Заодно сохранимся сейчас. Ну а сейчас штраф заплатить и все. Так, надо накинуть все доспехи, потому что они все мне грязные. Ну, ждем. Пойдем пока. You stop right where you are. That beast of yours was seen attacking people. You should have thought twice about what you're doing. Oh well,
All right. Just make sure. I could do with a bite to eat. Ну, давайте еще час подождем. Если они в 8 сейчас только будут, мне будет просто грустно. Jesus. So what? Get my As you wish. fire. I'm. May the Lord watch. Yeah. Так. Yeah. Has your manhood been whittled? Vegetables, fruit. Then buy apples, this powder, cucumbers, mate. onions. Come get them. I know you. What? Of course. My dream. Vegetables, fresh vegetables. Look, smell. Would you teach me more? Lovely. Certainly. I'd like to. Now. Water more than the Мне нужна finest мята. type. Good health to you. Ее можно прочитать только после достижения. А, красноречие. Соль и слез Мадонны. А что, не только одна мята? Ну окей. Yeah. Блин, так это спокойно можешь сейчас отправляться. Не, в ужасу далековато. А здесь есть какое-то задание, по-моему, у челика. Не понимаю, сегодня день тоже как без вариантов. Потому что я не оплатил штраф. Где? Yeah. Thief! Thief! Gone weak at the knee. Это не вор, что ли? Ой! Ой, я, кажется, перепутал. Ой. И этот броник. Ну, блин. Прости. Я подумал, что это он вор. Ну, что поделать. Не повезло, не повезло. Где?
Я чего-то не понимаю или что? Где он? God be with. I need What? about that. Take care now. Ну это издевательство. Ну где он? Ну где? Анорексик. Голодать 3 дня. Все, отлично. Отлично. Теперь можно не голодать. Калит, калит, калит. He drowned the fish and broke its neck, threw it down upon the deck. Fry your fish, fish head's best, fishy thighs and fishy breast. My respects to you. They say you're the best blacksmith in the whole region. Ah, nothing but old wives' tales. Of course, some of my pieces. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't. I understand. I remember Father always heated up the iron until it was bright red, just starting to turn bright yellow. Fine words and no mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is 2-3 shades short of bright yellow. I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes. It's strange to think that I'll never help him out with it again. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easy. And is that all? Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge of the... You quench twice? Yes, although there's less quenching needed the second time. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. That's how I found out if you quench twice, it doesn't break as easily. No idea why. I'd like to ask you about the... And I'd say I've nothing much to tell you. Let's stop talking about temp. Take care now. Ну и мимолетом выполнили задание. Неплохо, неплохо. Блин, нам что, типа, придется реально день ждать? Еще один. Да где вот этот челик-то? Я его точно не убивал. Ужас. Я просто в прибеславицу бы себе забрал одного. Броника. God be with you, good sir. Are there any... Well, there was one troublemaker around here not long ago. We dealt with him. The villagers sent the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels for dust. That's all I can think of. God be with you.
Ну и пофиг. Так, нам что надо? Надо ждать просто, получается. Ну, сейчас за броника сбегаем. Вот же броник. Здравствуй, мастер Рот. God be with you. Master Blacksmith. Not now. I feel quite hungry. А у вас здесь есть еда? Спасибо. Представляете, просто к вам кто-то в дом заходит и ест из вашего котелка. Так, кастрюли. God be with you. Good luck to you. Где мечник? У него задание есть. Типа, надо поучаствовать будет в турнире с его броней. Я только этот квест могу взять у него и все. Чтобы время нам скоротать хоть как-то и задание лишний раз выполнить. Было бы неплохо. Здесь, что ли? Я не понимаю. Он не проснулся или что с ним? Где он? Мы наконец-то можем взламывать сложные замки у этих продавцов. Шо? 4500 грошей. Офигеть. Это какой-то у меня уровень взлома, мне просто интересно. Неинтересно, 15. Ну ладно, суть не в этом. Где этот челик? Окей, пофиг на этого челика. Yeah. Сейчас соберем еще немного мяты, чтобы у нас был этот приятный запах, или как называется, навык. Чтобы нам плюс в красноречие был. Поговорим с тем чуваком, которого мы должны отсюда забрать. Похоже, придется ждать, стоя на месте 2 дня. Ну это глупо. Где мят? Крапива неинтересно, мята. Мята. Ну. Так, сколько у нас мяты? А то мы сейчас 60 штук просто отдадим. 103. Good day, Henry. An assassin after all this time. Так, хорошо, что напишут?
Просто 8 часов на месяц стоять. Прикольно. Наверное, так же в армии придется. Стоишь все 8 часов, кайфуешь. Что вообще надо сделать так? Хорошо. 22 часа на месте. Вот у меня также в реальной жизни стоишь на месте, у тебя ни сытость, ни энергии не тратится. Кайф же. Все? Да какой переполох-то? А, понимаю, мы схватили баг? Словили, точнее. Ну, предположим, в теории окей. Просто дождемся 23:00. Если словили баг, то это очень печально. Потому что надо как-то откатываться назад. Ну все. Хорошо, а помочь? А, ну это обязательное задание, то есть нам его в любом случае выполнять. Да нет, это все, это баг. Как это исправить? You need help. God bless. Don't you find it? I wish we could go back to Bethlehem. God be with you.
На 20 минут назад откатимся, ну-ка. С 20 минут назад не откатиться придется. Блин, ну 40 минут игры впустую. Я не люблю, когда что-то идет впустое. Ну вот. Вот пес. Просто пес. Все, что я могу сказать. Блин, а сам сохранился только в лесу. Я охотился за дичью. Да вы издеваетесь. Причем там все равно висел этот. Ну где хоть один упырь-стражник? Привет, привет, я должен. Hey, you! All right, you in? You've been under lock and or? Well, you won't. Все, мне интересно, мне главное, чтобы у тебя задание обновилось. Нет, нет. Ну-ка, что написано в интернете? Что извиняюсь, будет там статичная картинка. Так. Как поймать в полночь убийцу? Отправиться за дом Кайс, спрятаться в сарай, затем перейдите время до 12 ночи. Вечер должен появиться перед дверью в дом Кайзера. Да окей, окей. Окей, возможно, я дурак. Но это не точно. Сейчас поговорим с чуваком. День прошел, мы заплатили. Блин, день прошел, в кармане доллар, но разве я что-то... Я уж не помню, откуда это. Давайте быстрее, это сейчас баг. Блин, я не хочу максимально далеко откатываться, это не прикольно. Мы столько всего сделали. Пиво принесли, священника... Ой, Ой, быстрее, быстрее. Почему вот здесь такой вот... Ладно. Понятно, зачем здесь медленная прогрузка времени. A good day to you. They say no one's ever. Not that I recall. Мы только что все слышали. Yes. Несколько минут назад. May the Lord watch over you. Так.
Если сейчас чувак не появится у дверей, it's the bag. It's the bug. Не надо будет откатываться далеко. Чего делать я очень не хочу. По кайфу. Пожалуйста, появись. Пожалуйста, появись. Очень нужно. Я не хочу откатываться далеко. Проходить еще раз те 40 минут, которые мы уже прошли. Пожалуйста, появись. А почему я с ним поговорить не могу? Да вы издеваетесь, опять 24 часа стоять? Посидим. Так, ладно, я лоханулся. Если у вас вдруг даже так пишет, то типа он все равно появляется. То как я кто-то откатится назад. Так, посидим, просто подождем. Так, что пишет еще раз? Так, когда парень, кажется, подкорится, тем покористи мне, оглушайте вопрос, поговорите. Если он заметит вас, например, вы побежите, то вечер может атаковать. В этом случае уже придется применить силу. А те подождите рядом с ним в течение одной, пока общение снова станет доступно. Ага, мы должны его поймать именно тогда, когда он пытается проникнуть в дом. Зачем я в доспех? Ну, зачем я... Подождем. Почилим. Так. Сейчас просто полчасика вот так вот. Оп. Скостим.
Там уже 3 дня осада ведется. Ой, ждем. Блин, вот реально же глупо так сидеть и ждать. Но он хотя бы точно появляется, это уже плюс. Вопрос, какой промежуток времени. Ну все, сейчас уже должен скоро подойти. Мы просто сейчас завершим вот эту арку, дойдем до целительницы, скинем ей траву, я же собрал нужное количество. Где мята? Да, 64. Алло, прием. Да, сейчас собирается где-то идти или нет? Курим бамбук, чилим. Ну быстрее. Хорошо, сделаем вот так. Halt! What are you doing? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole... Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? You told me to my face you were here purely for business. That Master Keezer had no reason to... And then I catch you sneaking up to his door. Keezer? He's living here in the monastery? Well, yes. It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. And I've come to realise how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a... So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel. Так, стойте, что там? Неважно, какие диалоги вы выберете, понятно. Alright. I suppose I'll have to take your word for it. But stop Conrad is scared half to death and I need him... Very well. That'd been a pleasure. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Может его задушить? Well, did you find... I did? And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Pekar? Are you safe? None. He's just doing some trade with the custodian. Well,
If you're come to Tальмберта. You'll be so. Yes. Thank you, Henry. I'm in your debt. Ура! Теперь я хочу вскрыть эти сундуки. Не знаю зачем, но почему бы и нет. Понятно. Пожалуйста, пусть здесь будет какая-нибудь еда. Чего? Да это все уже не нужно, тут столько грошей у меня. О, а вот это на всякий случай. От мяту возьмем, отвар из календу возьмем. Тут все прочитано. Ну и последний сундук. Вдруг что-то полезное будет. Ничего. Ну и ладно, ну и все. Погнали тогда. Сейчас мяты соберем чуть-чуть. Чуть-чуть прям. Чтобы у нас что-то осталось. Что-то, мне кажется, уже много мяту взяли, да? Крапива, мята. Ой, все, отлично. Так, покушаем и отправляемся к этой к бабке Алхи, которая делает снадобье. Так. Карта. Все отлично. Блин, жалко. Нет никакого налобного фонарика на лошадь, типа фары. Было бы круто. Не, пацаны, не. Даже, кстати, да. Пожалуй, на всякий пожарный-то. Похоже, чувак не доедет. Быстрее ножками будет. Вставай, бабка. Да в смысле, но... Я просто хочу уже пойти на штурм. И после штурма уже все, закончится чемпионат. God preserve. Here it is. Fine, fine. Goodbye. Ну сколько тебе надо? 7 часов тебе хватит. Тут все время надо ждать. У нас там осада идет. Тут некогда ждать.
Хотя в осаде как раз самое то и ждать. Но все же, быстрее подготовиться к штурму, принести какие-то лекарства. God watch you. Take care. Не понял. А, нам сейчас... Так я не понял, что мы делаем сейчас. Я должен... А теперь я должен ждать, пока нас сварится надобье. Блин, ну в Ужицу я пока не хочу ехать. Опять сюда возвращаться далеко. Хорошо, хорошо. 17 часов точно должно хватить. Блин, что там снадобье готовить? Мы вон алхимичим как спокойно за столом. 10 снадобий в минуту. Или она там качан готовит, как этот. В Астериксе, Обеликсе, как звали этого? Панорамикс? God be with you. So, All done. Here, take the cake. thank you for your help. Well, best goodbye. Бочонок сварила целый. Неплохо. Не-не-не, мы сначала за священником. Причем не хочу, я все, устал бегать я самолично. Понимаю, что это будет, ну, дольше по игровому времени. Я имею в виду вот поэтому. Опять скакать? Нет, спасибо. Но не имея запаса в замке, он же быстро сдастся. Замок небольшой. Ну чё тут уклониться? И чё? Я ж просто сейчас ускочу. Ну мне как будет пофиг, я просто начну скакать вперед. Ага. Ладно, ладно, окей, не, окей. Хотите, пацаны? Я смотрю, вы очень сильно приодетые, да? Так, я тоже, конечно, еще тут вот. Ну, Вась, ну ты чё лёг-то? В дерево врезался. Ну, пацаны, вы сами захотели. Не-не-не-не, кто там? Там просто у меня за спиной. Чмо. А можно бить Индра? Урод. Просто козлы. Всех порезал. На мясо отправить бы вообще. Бесит, что, короче, просто щит заменяется. Почему нельзя было в игре сделать отдельную ячейку под факел? Ну, что за приколы? Мясо. Так, надо перевязать себя. Так,
Починить. А, штанишки кольчужи никак не починю. Нам куда? Нам на какую букву? Нам на С. Неудачники. Ну и, конечно, меня ненормально по щам надавали. Ну их 4, как бы со спины зашли, вот и вся проблема. Нам нужна ваша помощь. There's something I need from you, Father. Is there, my son? There are a lot of dead and wounded at Tальмберта, and no one... I'd like to help you, Henry. What's happening? I have a delegation here from the Archbishopric in Prague. They claim I have a heretic in my parish, and there's talk of building pyres. I fear if I Да опять задания какие-то понять, half может. the villagers will be roasted before I got back. I see. Go and ask elsewhere. There's bound to be a willing servant of God. Take care. Take care. Так. Так, а все, это единственный священник в округе. Все, у меня нет больше вариантов. There's some... Is there? There are... I'd like... What's happening? I have a delegation here from the Archbishopric in Prague. They claim I have a heretic in my parish, and there's talk of building pyres. I fear if I left matters here unattended, half the village... I see. Go and ask elsewhere. There's bound to be a willing servant of God. Good luck then. Есть, конечно, вариант в Ровне. Наверное. Ну а где у нас? У нас вообще никого нет. Ну, нет. Ну, блин, а нет и сюда нет, тоже не вариант. Так, ладно, я не хочу сейчас бегать разбираться, я сейчас просто прочитаю в интернете. Так, чё... Найдите священника, который согласится отправиться в Тальмберт. Так. Священник. Для Тальмберта. Да. Так, осада, бла-бла-бла, поговори. Вот. Отправляюсь в ужас, поговорить с отцом Годвином. Зависит от того, пили ли вы с ним задание, не спать. Разговор будет встречаться. Если пили, то он согласится помочь. Если не пили, то можете видеть его при условии достаточно высокого красноречия. В отличие от других убеждений. Странно. Странно. Мы с ним пили.
Но он говорит, что у него эти... А, мне, скорее всего, надо у него выполнить доп. Задание. Нет, тогда отправимся в Ровно. Скорее всего, в Ровне нормально все будет. Не хочу сейчас выполнять у него задание. Доп. Сейчас с Саймоном поговорим. Ну, с Симоном, точнее. Чё не так? Ну что опять не так? Нам только священник остался для того, чтобы выполнить необязательное задание. А это явно потребуется для достижения. A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Roketa to sweep the foe from the battlements. Roketa? I do not believe I've heard of such a term. Roketa are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roketa, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Все шикарно. Но мне нужно... Ладно. God be with you. Goodbye. Ладно, один фиг здесь уже поговорим тогда. God be with you, lad. I came to an agreement with... He's already here. You wouldn't believe how... That I guarantee. Glad I could be of... I'm truly grateful to you. And the men will... Fine work. I probably shouldn't, but... Go and have a look in my trunk. Thank you. See you later. Well now, look what's come crawling out from under some... Look out! To arms! Get over here! Чё? Alarm! Что? Что произошло? Вы это видите? А как он теперь построится? Слава тебе, Господи. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Alarm! Ужас. Надо уйти отсюда. Yeah.
Понимаю, понимаю, понимаю. Где? I'm glad. This ought to. What's it? Yes, and it's hellish potent too. A drop in the evening. Really? Hopefully not. But if it does, well. True enough. But you're not much good as a guard when you're What is your impression? Sir Hanush thinks he's insane. But what do you think? Sometimes I think a little craziness is no bad thing. It all sounds like the babbling of a... Maybe. I'd like to see them. Shooting off. God be with you. Так, отлично, все, пожалуйста, можно мне теперь только еще до ровно доскакать? Чисто порезали из-за ракет. Ой, господи. Вопрос, где этот чувак находится. Я его спас. Задание это выполнил, но где он находится? Опять есть хочу. Hey, Henry's come to see us. Может, он в том доме находится? Где там раствор Календул? Просто этот челик мне вообще очень нужен. Не хочу я сейчас выполнять. Да. Good day to you. I need your help. And what's troubling? Me personally, nothing. But Sir Divish is wounded and seeks to make his peace. And there are... I understand. There's much work to be done by a priest. Feel free to... Thank you, Father. May the Lord watch over you. Да, Тальмберт. Задание получено. Завершить все побочные задания задания Осада. Я знал, я просто знал, что какое достижение здесь должно быть. Она нам пригодится. Чтобы потом стрим был маленький. Получение всех достижений. Где лошадь-то? Иди сюда, коняшка. За такой может даже сохраниться. Да ладно, окей, вот окей, мне не без разницы, я сделаю вот так просто. Сам же на коне поскачем. Вперед, в атаку! Ва! Блин, в теории вот это все поджигается. Че, куда вы ползете, пацаны?
Я знаю. Знаю, что хочется поиграть. В этот. В Mounted Blade 2. И даже там не вижу этих. Никого вообще не вижу. Тогда бежим в основной лагерь. Ждем, пока построится трибушет. А Петчер так и умер, да? Поспим сколько можем максимально. Просто интересно, что тут находится. Где? 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 Вот же. Ничего интересного нет. Ну, ждем. В теории, по-моему, трибушет строили за 3 дня, что-то вот вроде, может, за 2. Ну, еще, конечно, зависит от размеров трибушета. Катапульт вообще, по сути, можно за 1,5 дня сделать. Что там надо? Досок побольше, да и все. И плотников. Ух ты. Забавно. Ты. Как дела? Master Fayfar, how's the trebuchet? Much better now that I have Master Keezer to help me. Although to be quite honest, Next time round, you'll be the seat. I rather hope they won't. How's work going with Master? Excellent. His knowledge of machinery and mechanics is So you're confident the trebuchet will? absolutely. It's plain. How much longer do you? I wouldn't like to hazard a guess. As I understand it, the base is quick to make, but the other parts are more complicated. So do I. Goodbye. Я как понимаю, это время нам дается, чтобы мы выполнили все задания, потому что это будет, скорее всего, последним. Ну, ласт миссии. А, чувак сидит, чилит. Hey, hey, what are you playing out here? Камняк застрял.
Прикольно. Are you alright? All right! But... It seemed like... It was Pekar! And you let him go! You told me to my face! Keep out of my sight! You hear? I'm a... А, то есть он реально его хотел убить. Are you alright? It was... Keep out of my sight! Лол! То есть все-таки... Блин! Во! Обманочка. Let's see how strong those walls are. Let it rip! That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Ну, согласен, тут типа первый выстрел пристрелочный. Не удивлен. Move! Move! Damn it, I have to get to Sir Divish! Sir! They're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? Сигизмунд. There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek. And they're very close. Havel Medic? He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. Давайте поединок. Лучший рыцарь против лучшего рыцаря. Я их всех просто чек-пек, мек-чек. Поимею, в общем. Не хотел говорить это слово. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear... We'd be finished, just as Toth has been planning. A sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here, and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Tальмберта. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Tallberg.
Few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. My part in the battle, sir. I wanted to go with the Skalitz men. I need more than that from you. More, sir? If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander, but many of the men will be from Skalitz. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you, Henry. But that is... I want to be in the vanguard. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzik would have my guts for garters. In the battle, you and a group of Skalitz men will be concealed. But sir, I think I should... Quiet! Don't underestimate the task I'm setting you. You'll have to keep nervous men on and then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that if the line should start to break, we need someone with their head firmly up. That's what I like to hear. When you're ready, go and join. They'll be mustering in the woods. О, мы будем сейчас руководить. Блин, а вот это опасно, потому что надо выбрать очень нужный подходящий момент. If you thought you'd be spending the whole siege sitting on your arms playing dice and swilling ale, you were sadly mistaken. Pavel Medic is bearing down on us with his band of broken... Я бы, конечно, отправился в чистых доспехах, но, увы и ах, помыть их здесь негде, но починить-то нужно. Так, ладно. Отлично. Шикарно. Это очень гениально, кстати, из леса в тыл зайти врага. Прям, ну, шикарно. С двух сторон. Лишь бы хватило боевого духу. Белл, сейчас пойдем. О, все отлично. Just a little longer. Easy. Hold. Hold. Easy. Easy. Так, пацки, держимся спокойно. Ну их что-то дофига. Not yet. They were expecting us. First troops to the bridge. Break through. Vanguard. To the left. Почему я стою? Меня же And the видно. rest, come with me. We'll flank the bastard. At them! Charge! Grind those horsens into the dirt!
Да вот, господи, вот на этого надо же переключиться. Их так-то больше, как я их должен вообще победить? Ну алло. Мне не нравится. Почему я не мог сесть? Во-первых, надо взять меч, пожалуй, в руки. Все-таки длинный. Not yet. Hold. Hold. Волосатая коленка. На самом деле сейчас буду стоять из лука стрелять, скорее всего. Easy. Easy. Just a little longer. First troops to the bridge! Break through! Vanguard! To the left! And the rest, come with me! We'll fight the bastards! At them! Charge! Grind those horsens into the dirt! Хитро, хитро. Но если бы не хитрожопый с луком, мы бы сейчас долго бы дрались.
Нормально. Неплохо, неплохо. Here's their leader. What? This boy? You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. Постройте новый. Нет, конечно, долго строить, но... Это глупо лететь одному, но... Надо быстрее. Конная пехота в виде одного человека. Да ё! Да чмошник! Прикольно, он каждым просто, каждым. Но это нечестно.
Ему в глаз мечом попали. We almost have them. Finish them off. Пусть весь мир подождет, пока я тут буду собирать. Изи. Well, The damage isn't too serious. so we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vranjik, and he brought Istvan's reinforcements here. Seems to be on very, intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Ну, как бы одного на двух не поменяет. Значит, придется либо брать либо от пана Стефани, либо пана Рацик, кобыла. Сейчас починим доспехи. Возможности. Починка 14. Ну. А, стоп, там характеристики что-то улучшилось в характеристиках. Так, ваше здоровье постепенно восстанавливается само собой вне бою. Вы переживаете удар, ставший бы в других условиях фатальным, а ваше здоровье даже восстановилось на 20%. Можно использовать... Нет, это неинтересно. Вот это вот. Start talking, or make your peace with God. Do your... The Lord be praised. I won't What brings... betray my lord. Henry! Just the man I want to... What's the problem? The Archbishop's vicar has come to Uzhitz. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics. What should I do about him then? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news.
I understand. The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bag. And how can I, А, Oh, я помню, understand. я помню. Indeed. Я помню это задание. Very well. I'll be careful. God be with you. Но это не важно. Well now, Eric. It is Eric, isn't it? Fuck you. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. Who is this Toth? He's an orphan, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in... What is he after? Are you really that clueless? To destroy... How many men does he have? How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still... Who does he take his order? Are you stupid? He works. Listen to me. Toth has hostages in the castle. Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up? You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen? How did you... What's that got to do with them? I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your... I don't need to save myself. Why should he save you? He'll sacrifice you, just like everyone in Vranic and Pribyslavitz. You don't know anything. He'll come to me, and anyone... Now I'm curious. You never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end... I thought you were much too easy on him. But it seems... Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. Мне кажется, это сын этого чувака. Либо они как кровные братья. I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every man-jack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks, or they won't be for long, Hanush. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive.
I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Надо все-таки проникнуть, вырезать всех. Их там 35 человек. Что там вырезать-то 35 человек? Аккуратно каждому ножом втыкаешь в горло и все. Жалко, по игре так сделать нельзя. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanish. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is ready. Дайте мне сделать вылазку. Одному. Я их всех перережу. Дайте, пожалуйста, мне их всех перерезать. Yeah. Yeah. Что, здесь есть мойщица? See you later. God bless you. How do you feel? Pissed off. I'd give anything to... I remember the first time it happened to... But that was when you were a young blacksmith, when those thugs attacked you. I'm a nobleman, trained in combat and siegecraft. That's how it goes. But Master Faithful may not survive the way they hacked him. If I'd been... The main thing is it will be easier next time. I hope so, Hal. Or I'll sue me... Good luck, then. А здесь надо кому-то помочь? Я ведь готов перерезать раны. Ладно, не будем тянуть кота за бубенцы. I'm At your service, sir. I'm about to give the order to bomb, and since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet. But, sir, I have... Master Keyser and Master... There's nothing to it. All you have to do
I suppose I could manage that. Then we'll bombard Tальмберта. Sir Robard will explain what God. Yeah. Load the trebuchet! Look out! God save you. Take care. Какие же прочные должны быть веревки здесь? Правильно, что круглые делают. У них аэродинамика лучше. There was precious little. That's how it goes in war. But God stood by us. And in the end, they're nothing but a bunch of... Well, they're apt to wait till a man nips off into the bushes to relieve himself, lifts up his chainmail tunic and stab him in the back. Because you know just who you're up against. That's Divish said... Sir. Sir Divish said you tell me what happens. Aye. We're going to watch Ishtar shitting himself. But for a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Take care. Ну блин, я не хочу какими-то делами заниматься. Двухдневный обстрел. Are you alright? Keep out of my sight. Ну так-то, в теории. Что нам надо выполнять? Какие задания?
В общем, ждем 2 дня. Я же могу подождать 2 дня? Блин, уже 3,5 часа видим осаду. The Lord be. I've arranged. Thank you, Henry. Lifty. I got hold of. Thank you. Most of them have already lost their. We failed. That serpent from Valdic gave us the slip. I should have known. Would you kill him? Maybe. But before that, I'd throw him in the dungeon for a few years. See how much he enjoys it. Just thinking about it gets my goal. And how do I like him? I understand. Those boulders could hit my wife. And if they don't get her, the gunpowder could burn her to death along with... Yeah. I'm sorry. I know how you feel. I feel much the same. When we're done, what state will my castle be? See you later. I'm here. Can't you see we're still bombarding? A few of them have taken to their heels. If they stop in Kutenberg, I'll be glad. If those were the best of Istvan's men, they could be lurking in the woods. They'll probably wait till it's... My fear exactly. Until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods are... Of course, Sir Eivor. That's not necessary. I trust you, Hal. You don't even have to do the killing, just let... Goodbye. А, лол. Ну пошли вырезать тогда. А, здесь-то я их убил. Вот они где-то, нет? Ну сколько у него стрел-то надо запустить? Come here, Lily. Что, сетив задание? Ну, здесь ничего такого.
Лошадь потерял. У меня есть предчувствие, что Панрацик умрет. Да ё. Давай еще текстуру провалить. Так, стоп. А какой ближе-то? Ну. А здесь будет сложно найти. Так, надо на всякий случай сохранить. Ну что, типа, откуда идет костер? Да? Answered to my prayers just when I wanted to vent my rage on someone. I'll slaughter you. I'm going to enjoy this. What have we got here? Oh. Entertainment. Great. Got that. Take that. You. Да ты... Ну вот... Где этот говнюк? Вот на этого можно переключиться? Топить. Ну вот как я в него попал же сейчас? Bring it up.
Да, конечно, конечно, конечно. Все, остался еще один лагерь. А я забыл, что у нас здоровье восстанавливается. Очень долгая осада. Очень долгая осада. И штурм. Мы здесь вырезали же какой-то лагерь разбойников. Да, да, конечно, конечно, конечно. Дерево слегка сзади. А можно встать? Как кусок мяса просто скатились. Ой, говно. Думаешь, я не переиграю тебя, игра? Спокойно. Я в Скайриме не такие горы забирался. Но это не вот этот вот лагерь. Запинул. Это браконьер. What are you doing here? Why'd you ask? I asked. Well, I'm certainly not. In that case, you. Где лагерь? Кто-то меня по каске сзади бьет.
the wrong side of me. Прям руками. Так, и все, мы все 3 лагеря зачислили поблизости. Блин, как тоже не совсем понял, как вот здесь мог быть лагерь разбойников, а здесь у нас лагерь охотников. Я подумал, что это какая-то глупость. Но оказалось нет. Все, я думаю, сейчас будет штурм у нас и будет классно. Может быть, отойти на перекур на час и возвращаться к другой игре. Долго осада, долго осада. Если это 4 часа стримит, это 4 часа мы проходим только осаду. I found all of that camp. That's a relief. Now let's relieve. Take care. Так, надо починить броню, и можно еще денек ждать. Так. Блин. А вот это плохо. Ну да ладно, пофиг. Так, все, 2 дня прошло. I'm here. Can't you see we're still bomb? Я не понял. А, понял. Так, ждем еще, короче, день. И все, и должен быть финальный штурм. Теоретически, это, кстати, уже финальное вообще прохождение получается. Мне кажется, сюжет вот уже подойдет к концу. I'm here. Can't you see we're still? Да куда еще-то? Take care. Потому что от замка ничего не осталось. Но звуки классные. Но только он стреляет все время в одну точку. Именно в игре. Ну все, все, пожалуйста, хочу штурм. Since Sir Divish's colours still aren't flying. Just so. That Ishtvan's are stubborn. All right. When do? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest, you won't have another chance until we've won the day. Or and. А, все, ну да, это финал, скорее всего. Glad to hear it. We're going to attack on 2 fronts. The north gate and the west wall, which will scale. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and how will we take the? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. And what's the plan for attacking the west wall? First, we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire. So we'll need as many. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up. Once a few of them get to the battlements, we should quick. How are we going to attack? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keezer claims he can even hit it directly. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of portcullis. Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing.
Ну, тут нечего знать, просто надо штурмовать и Do you всё. want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skeleton will follow. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough... And as God is my witness, we will kick those A village lad and an old soldier. It's Just one last thing, though. No matter how good the plan is, keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your we have to take the castle gradually. I'll remember that. Good luck to you. Good luck to you. Настолько все засрано. По кайфу игра свернулась. Ну что за приколы такие? Сейчас ждем. Запускаю игру. Что за прикол? Второй раз игра сворачивается. Что не так? Блин, такой классный момент. Прям вот мне хочется идти в бой. Приходится игру загружать. Ай, ё-моё. Но это должна быть финальная миссия. В теории. Мы вообще должны убить вот этого усача, который убил нашу мать и нашего отца. Это логическое завершение сюжета. Все, давай, игра, открывайся. Как же ты долго запускаешься? Блин, да не. Да вы издеваетесь. Я не буду эту миссию проходить. Я не хочу. Это основные задания, это нельзя не пройти. Ну издевательство. Игра стебется надо мной. Так, где там? Левее. В голову. Почти.
What's the matter? Ну да, конечно. И этот удар он решил резко заблокировать. Мне поражает компьютер в этой игре. Надо было просто лечь в кровати и подождать. Да. Это сейчас. Даже не думаю, что я тебя пощажу. Все. А, еще и русская раскладка сейчас. Прикольно, прикольно. Пока. Да столько нужно терпения, чтобы играть в игры. Всего часа мне не хватает. Все? Все. Шик. Ну, на удивление, сейчас очень быстро разобрались. Все, сейчас главное лечь и поспать хотя бы. Чтобы опять не дай бог не случился, чтобы игра свернулась. Давай, лошадка, я верю. Нам же ездить здесь поспать, чтобы сохраниться. Так, во-первых, поговорить, конечно, мы разобрались с шайкой. Отлично. Все. Так. Так, да, вот надо. Сила. И у нас что здесь есть?
Стреляя 10%, вы можете оглушить противника ударом в голову. Вариант. Вот, как напрягает раскладка. И ждем до 13 часов, если не ошибаюсь. Все, отлично. Since all right. There's no reason you won't have another. Так. Ready. We're going to attack. The attack will be. How? Even if portcullis. Fortunately. Сейчас по Борику просто диалоги протыкаю все. How? Ладно. I think I've heard. Do you want to join? I'll help with the attack. I'm proud of you, Henry. And as. Да, мы только что это слышали. Just one last. Keep your eyes open. We have to take the castle. I'll remember that. Good luck to you. Good luck to you. I'll be with you. В ролике, кстати, как будто замок даже не обстреливали. И куда там высунулся? Вот насколько это опасно? Сейчас кто-нибудь просто сверху лестницу толкнет, мы упадем и умрем во всех доспехах, да? Я что, один лезу? Ой-ой-ой-ой-ой. То есть можно делать вот так, да? Не, нельзя так делать. Не вариант. Затыкали пацана.
А где еще-то двое? Ой-ой-ой. Я себя чувствую Леголасом во время осады этого фильма «Упади». Я не понимаю, сколько стрел-то надо. Стрел? Нет больше. Вы что, смеетесь? Я все стрелы выстрелил? А из лошади я сейчас не заберу. Ну да, и конечно, у них даже это не будет тратиться. Выносливость. У них выносливости, как у меня. Стрелы. Надо забрать. Вообще стрелы же должны быть у этих чуваков. Просто идет бой. Куда сюда? Мы ударим их в тыл. В какой тыл? Ну вот эти двое не понимают, что с ними не так. Сколько можно стрел-то запускать у них? Я забыл у пацанов выносливости точно так же, как у меня полностью. А, по кайфу.
Вот двое меня залагал, пацанов. Ну и что мне делать? По-моему, времени для частных территорий. Ну что-то FPS 20. Какие 26 FPS? Вы чё? Я не понимаю, как у меня стрельба из лука еще не да. Погибли все практически. Ну просто из лука быстрее стрелять, чем их вот мечом рубить. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanish. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzig? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship. But Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back.
will come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks this truce answers to me. So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor! If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then, you'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Bring the horses. Да я бы догнал и убил бы их. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish! Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? For letting them into the castle. Come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you! I look forward to it. Yeah! Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Нельзя таких подлых людей отпускать. Нельзя. Yeah. The way you found Tom, sneaking into Brannick all on your own. Yeah. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. Давай, питать. What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Rattay and you were digging turnips. And now look at us. A pair of veterans. I was an apprentice blacksmith, not a turnip digger. Same difference, you silly bugger. What should I say to him? Don't worry. It'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Alive. Да, Ян Тач, конечно, скачет совсем What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really big. But there'll be plenty of time for that later.
Забавно, что именно по этой дороге мы убегали. The noble, right? Yes. So am I. So Radzik will be there. Yeah. There's no sign of them. Move on. There! I'm glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! All right, Father. I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. Catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing. Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah. The sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there it was so near, yet so far. Oh well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name.
Mark Vart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that, at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. И это... А, нет, все-таки это конец. Я думал, что это еще не конец. Ну, заделку на вторую часть они сделали. Кай. Прикольно, хорошая игра, мне понравилась. Кажется, я ее прошел. Но у нас еще впереди пару дополнений, но это будет уже на отдельных стримах. Doing well, son. Father. Come now. You know who sired you. That doesn't matter now. I miss you, Amar. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. No, please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Don't go. Don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzik wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies.
And here's me as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun, and I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. То есть это еще не конец. Или все? А, это эпилог. Ну, эпилог я пройду уже в следующем стриме, поэтому все. Мы 4 или 5 часов проходили финалочку, осаду, всю эту. Станьте популярным в каждом городке, в каждой деревне. Король очарования. Прикольно. В общем, спасибо всем, кто смотрел, кто посмотрел эту запись, кто будет смотреть это на YouTube. На Твиче, наверное, я еще сделаю пару прохождений с дополнениями, а конкретно стрим по сбору всех достижений. Сколько здесь? Еще 60 достижений будет на YouTube. Поэтому, кто на меня подписан на Твиче, переходите по ссылке в описании на YouTube канал, подписывайтесь там. Там я сохранил в основном все трансляции, все прохождения игр, там есть плейлисты. Заходите, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, можете... Нет, не ставьте дизлайки, дизлайки это плохо. В общем, еще раз всем спасибо, всем хорошего дня, всем удачи и пока.